Right. So I'll restart again. Yep. Today is the fifth lecture, and I'm going to spend these 2 hours with you as to how we need to understand the organizational culture for successful brand management. Right now, certain organizations has different cultures. For example, an organization can have a sales culture, less on branding or marketing. They're totally into sales. Like if you look at like Mars Holdings, they're totally into apparel business, more into selling. But there are elements in marketing that goes into it to sell their products, like merchandising. So likewise, if you look at Melibans, it was a sales culture before, and we changed it to a marketing culture and then to a brand culture. Why? Because brands are essential for growth. Now, this is why an organization need to tune their culture for successful brand management. Without that, in this kind of context or in the global arena, you can't win marketing wars because you're not oriented. The organization is not totally oriented towards brand management. So let's look at a video. Right throughout, I'm going to take you through Nestle organization, which is the world's biggest food supplier. And the turnovers are actually seriously big, seriously high, and brilliant brands like Nestamalt, Nescafe. They are dominant across the globe, and we'll see how now we see only the brands, but we'll see how internally this Nestle organization is working, how this culture is being formed. Right. So these videos are carefully selected with a lot of thought for you all to get educated on understanding organizational culture for successful brand management. So let's go to the first video. Let me share the screen for you. Yeah, so let's go from the beginning. Let me share the sounds. Okay, here we go. Now look at this video very carefully. It has loads of elements which explains how an employee feels about Nestle. All this time we've been looking at the customer or the consumer, but now let's see how consumers feels about Nestle. And this is Nestle, United States of America. Nestle USA. Good food, good life. Because we can't imagine it any other way. Coming from outside Nestle, I was really surprised about how friendly and open people were. It's a very diverse community. We get people from all over the world. So you really have this global feel. They do a lot of events here to keep people getting to know each other and understanding who works across functions. We truly are one company and one strong, agile team. We have a lot of driven people within Nestle. They're very open to new ideas. So we take this little brainstorm idea, figure out how to technically make the product, how we're going to get it into stores, where we're going to sell it, and then the best part of innovation is when you actually get to launch a product. It's really important to work for a company that, cares so much about its customers and consumers. The three words that come to mind when I think of Nestle are collaborative, fast-paced, and challenging. We're customer-focused industry leaders who have exceptional talent. Incredibly smart, motivated. Am I allowed to say work hard, play hard? I really have the opportunity to own the business, and so if I see something that we can improve upon, I actually have the opportunity to take it and run with it and implement some kind of change. I get to come to work and do what I'm passionate about. I'm making an impact on other people's lives, and it definitely gives me a lot of fulfillment. The best part of my job is just being able to create. One thing you should know is that good food, good life is not just a motto. It's something that we live and embody here every day at Nestle. And we're all about food, family, and fun. At Nestle, we don't just make good food better, we make good people better. And good people make us better. Right.
So I mean, you should be dreaming to work for a company like that in your career, because that's one of the best companies in the world. And being marketing students, being branding students, you should be able to, take this hat off from your head, and you need to wear this hat of working for a company like Nestle's or Hema's or Ceylon Tobacco or Munchie or Maliban, because these are the brand cultured organization. Like if you take Caltex in Sri Lanka, and what else? Coca-Cola in Sri Lanka, Pepsi-Cola in Sri Lanka. See, if you don't wear that exclusive hat, or if you don't wear this branding hat, it's very difficult to understand the subject. And you need to be aiming at working for Nestle's, or you should be aiming at working for Pure Beverages or Pepsi-Cola. So the culture of an organization, I mean, I have worked for multinational companies, local companies. It's a lovely experience when you turn back and see what kind of experience you have got. So you need to inspire, you need to be very inspired to work for brand cultured organizations, because you can learn so much. ඔගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් Unilever එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඇතුළේ වෙච්ච තැනේ ඉඳලාම branding කියන එක මාර prominent තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ. හැම තැනම ඒගොල්ලන්ගේ ඒ culture එක create කරලා තියෙනවා. And it's so good, right? And companies like Daraz, companies like Uber Eats, companies like online companies like Ikmang.lk, Dialogue, මේවට වැඩ කරන්න ඇත්තටම ඒක මහා ලොකු අත්දැකීමක්. If you take SoftLogic Life, මේ brand cultures තියෙන organizations, ජනශක්ති insurance, එතකොට DFCC Bank, Sampath Bank, HSBC Bank, මේ brand cultured organizations. මේවල brand එක ඇතුලේ customerව තියලා තමයි culture එක හදලා තියෙන්නේ. So that's something that we are going to learn today. So we'll go into content. Today you're going to learn organizational culture, strategic brand wheel, brand mantras, and internal branding, aligning staff with the brand performance. මේ organization එකක් කොහොමද brand orient කරන්නේ? එතකොට මොනවද ඒකේ තියෙන අත්දැකීම්? අපි බලමු. So before we go into the lecture, what is an organization? An organized group of people with a particular purpose, such as a business or government department. එතකොට මේ organization එකක් ඇතුලේ මිනිස්සු ඉන්නේ. මිනිස්සු තමයි organization එක ගෙනියන්නේ. ඒ organisms වලින් තමයි organization එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. ඒතර organized වෙච්ච මිනිස්සු set එකක්. ඒතර තමුන්ගේ mind එක study කරන කාලේ ඉඳලාම organize කරගෙන ඒ goal එකට යන්න පුළුවන් වෙච්ච කෙනා organization එකකට වැඩ කරනවා. ඒතර අපි හිතමුකෝ මම මට වැඩ කරගන්නවා කියලා. එහෙනම් මම organization එක. එතකොට මම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මගේ culture එක කොහොමද form කරන්නේ. So that becomes an entrepreneurial organizational culture. ඒතර මේ වගේ culture එකක් ඇතුලේ යනකොට තමයි branding ඕන වෙන්නේ. So then organization is a group of people with a particular purpose. So what's the purpose? Sales, the distribution, the marketing, the එතකොට channeling, the මොකද්ද? Right? එතකොට ඒක business එකක් වෙන්න පුළුවන්, government department එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මම entrepreneur කෙනෙක් වෙනවා නම් what is my purpose? මම entrepreneur කෙනෙක් වෙනවා නම් මම brand එකක් වෙලාද? Now as third year students, now you should be a brand. People should be talking about you by now. Right? එහෙම වෙලා නැත්නම් එහෙම වෙන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් ඕගලන්ට ඕගලන්ගේ එකක් launch කරන්න සෑහෙන්න කල් යනවා. You'll be testing. ඒතර organizations උත් තියෙනවා එහෙම test කරනවා. ඒ organizations වැඩි කල් දුවන්නේ නැහැ. Those are called mushroom organizations. ටක් ගාලා හතු පිපෙනවා වගේ පිපෙනවා නැති වෙලා යනවා. So in business you can't test. You need to take the challenge and run with it, right? And you can't do experiments all the time, right? And whatever said and done, the organization or you has to be a brand. නැත්තම් මේ business එකට run වෙන්න විදිහක් නැති වෙලා යනවා. Right?
buying and selling business එකක් කරත් තමුන්ගේ ආයතනය ලංකාවම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. If you're doing a buying and selling business, the entire Sri Lanka should know about you. So this knowing thing or this dissemination of information about you, right, called brand communication. So communicate වෙනවා නම් හොඳට ඔළුවට ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් people will buy you. Otherwise people won't come to you. Right? So introduction. The top management provides strategic framework that takes the brand from current value to the potential value by execution of the brand experience. So we have current value being given, but there is a potential value. Right? එතකොට top management එකෙන් තමයි strategic framework එක දෙන්නේ. එතකොට top management එක දෙනවා direction එකක් මේ brand එක මේ අතට ගෙනියන්න ඕනේ කියන එක. Right? So from chief executive officer to chief marketing officer to chief HR officer මේ කට්ටිය එකතු වෙලා brand direction එක හදනවා. I have represented these teams a lot. Right? එතකොට so I know how marketing comes into play. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති SLTC කියන එක SLTC research campus කියන එක විදිහට හැරෙවුවා. Right? එතකොට ශ්‍රී ලංකා technological campus කියන්නේ නෑ දැන් අපි කියන්නේ SLTC research university. So we are research university. අනිත් universities. ඒතර කොහොමද මේ direction එක ගන්නෙ? කවුද මේ direction එක දෙන්නේ? එතකොට ඒ අනුව top management එක decide කරනවා. top management එකෙන් කියනවා මෙන්න මේ direction එකේ දැන් යන්න ඕනේ කියලා. ඒකට මුළු company එකේ ඉන්න employeesලා බැඳිලා ඉන්න එක execute කරන්න. Right? ඒක පොඩ්ඩක්වත් එහාට මෙහාට කරන්න බෑ. මොකද ඒකේ value එකක් තියෙනවා. There is a huge value which is called brand value. So no one can change brand value. Therefore, the directions are given by the top management. ඉහළ කළමනාකාරීත්වයෙන් තමයි මේ සියලු දිශානතියන් තීරණය කරන්නේ මේක වෙළඳ නාමයක් කරනවද නැද්ද කියන එක. එතකොට takes the brand from current value to the potential value. හැම brand එකම SLTC Research University කියන brand එකට potential value එකක් තියෙනවා. ඒකට ගෙනියන්න ඕනේ. ඒකට ගෙනියන්න කාර්ය මණ්ඩලය. The staff is well equipped. In an increasingly competitive environment with continuous pressures of quarterly performance, the operating team is forced to focus on short-term objectives of meeting sales and customer acquisitions. එතකොට මේ brand එකක් වුණ පළියට ඒක ඔහේ තියෙන්න බෑ. ඒකට වටිනාකමක් add වෙන්න ඕන. කොහොමද වටිනාකමක් add වෙන්නේ? brand එකක value එකක් තියෙනවා. දැන් පවනි අලු විහාරය කියන නම පවනි ඔයාට දීපු නමක්. එතකොට මේ නමට ඔයා value add කරන්න ඕන. right? ඒ value add කරන වාරයක් ගානේ ඔයා communicate කරන්න ඕනේ පවනි අලු විහාරයට value add වෙනවා කියලා. එතකොට තමයි පවනි අලු විහාරේ brand එකක් වෙන්නේ. මොකද හේතුව නමක් brand එකක් වෙන්න නම් නමට value add වෙලා තියෙනවා. Then it becomes a brand. It has a design, it has a name, it has a logo, it has a power. එතකොට මේ brand value එක market කරන්න ඕනේ. දැන් ඔඩෙල් කියන එක market වෙන්න ඕනේ. Nestle කියන එක market වෙන්න ඕනේ. පවනි අලු විහාරය කියන එක market වෙන්න ඕනේ. right? එතකොට මේක market තුන් නැත්තම් ඔයාව මේ brand එකක් විදිහට දන්නේ නැත්තම් වගේ values දන්නේ නැත්තම් brand එකක් kick off වෙන්නේ නැහැ. අපි මොන business එක කරන්න ගියත් entrepreneur කෙනෙක් නම් entrepreneur market වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ market වෙනවා කියලා කියන්නේ මේකේ ඇතුලේ තමුන්ගේ නම හෝ තමුන්ගේ භාණ්ඩය සේවාව අලෙවි වෙනවා. එතකොට මේ අලවිය මොනිටර් කරනවා quarterly basis. මාස 3න් 3ට review කරනවා. මාසෙන් මාස review කරනවා. සතියෙන් සතිය review කරනවා. අපි අර objective එකට යනවද කියලා බලන්න. එතකොට මේ තද්ද බල competition එකක් තියෙන වෙලාවක වෙන ක්‍රමයක් හොයාගෙන targets වලට යන්නම ඕනේ. නැත්තම් මේ තීරුමක් නැහැ. ඒක කවදාවත් brand එකක් වෙන්නේ නැහැ. Unikrishnan 2010 කියලා තියෙනවා. This approach is myopic and completely overlooks the long-term value creation potential of the brand to the business. Okay, අනිත් පැත්ත තමයි ගොඩාක් companies quarterly performance බල sales බල යන එක හොඳයි. හැබැයි ඒක long term බලද්දී strategic decision එකක් නෙමෙයි.
ඒක myopic decision එකක්. Myopic, what do you mean by a myopic approach is a very short-sighted approach. Now, if you're going to turn around this organization into a branding culture, then it has to be very, very long thought plan, like what I have gone through with regards to TVS Lanka. When we came to TVS Lanka was not doing well. Then we had a vision. By 2018, it has to be number 2 in the market. It has to be one of the biggest brands in Sri Lanka. And we made it. අපි එක කරා. So sales team එක sales ටික කරනවා, marketing was playing the central role, and we made it. And we became brand of the year. The මෙතනට එන්න නම් මේ top management එකකින් යන direction එක හරියට යනවා. The direction that the top management gives has to be perfect. And it has to be understood by the staff, and you need to execute. If the staff is going against it, then that person can't exist in that organization because he is not a team member. Right. So then we go to the next slide. The top management needs to carefully delineate the core brand values and design the brand identity based on their corporate vision. ඕනම ආයතනයකට දර්ශනයක් තියෙනවා. Every organization has a vision. හීනයක් vision කියලා කියනවා. Then there is a mission. ඉලක්කයක් හඹා යන statement එක. So then brand identity has to be based on the corporate vision, right? The brand identity through an internal branding process is clarified to the employees. The employees of the organization in turn build the brand and deliver the brand experience to the customers. The organization has to have a vision. Then brand identity will be based on that vision. That brand identity will then, through an internal branding process, it will be explained to employees, where employees of the organization in turn build the brand and deliver the brand experience to the customer. Staff delivers the brand experience to the customer, right? So remember this, the customer interpret the brand values according to their own brand experience. So when the staff deliver this brand experience to the customers will then interpret those values that the staff is giving an experience to you as a value. So that value will be understood by the customer and they'll interpret the result in brand image, that is the perception of customers of the brand identity. අපි ගිය පාර කරා image එකයි identity එකයි. එතකොට මෙයා මෙහෙන් deliver කරද්දි brand experience එක customer receive කරනවා එක. එයා interpret කරනවා, then he will take the brand image to his head. That is the perception of the customers of the brand identity. අපි මෙහෙන් යවන identity එක එයා image එකක් විදිහට ඔළුවේ තියාගන්නවා. So this is how organization creates brand value. The customers interpretation of the brand is reflect in the confidence they place in the brand through the degree which they purchase and consume the same. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්, we can see how consumers have perceived the brand. If it is positive, there'll be sales coming in. If it is negative, they'll try and they'll leave the brand, meaning there's something wrong with the strategy. So in nutshell, sales strategy has to equal to marketing strategy. Sales strategy has to equal to branding strategy. Otherwise, consumers don't know what to buy and what not to buy because you're not communicating properly your brand values, right? I hope up to now it's okay. Brand value delivery. Now, හොඳට බලන්න, we can see how this brand value delivery is created. Senior management is the place where brand decisions are taken according to the vision of the organization. Specify core brand values, and then organization staff enact the offering. Consumers interpret and redefine values. Then they get influence and it comes back to senior management. Right. Now, how organization staff, when organization staff enact offering, it gets to communication and it goes to consumers' mind.
හොඳට මේක තේරුම් ගන්න. මේක තමයි brand value delivery framework එක. Senior management makes the whole decision of brand direction, specify core brand values, organization staff right? And then through influence, it goes back to senior management. The make tamai. Excuse me, sir. Oh. Excuse me, sir. So Yeah. our consumer interpret and redefine values කියන තැන ඉඳන් ඇහුන්නේ නැහැ. Right. Senior management makes the decision. Then specific core brand values are decided. Then organization staff enact the offering. Right? Staff එක බැඳලා ඉන්නවා ඒ offering එක enact කරන්න. Then through marketing communication, it goes to consumers interpret and redefine brand values, and influence, meaning they are purchasing, and that feedback goes to senior management again. මේක තමයි brand value delivery එකක වෙන්නේ. මේක හොඳට මතක තියාගන්න, මේ framework එක කටපාඩම් කරලා තියාගන්න. උඩින් create කරන brand value එක පල්ලෙහාන් ක්‍රියාත්මක කරන staff එක communication එකක් යනවා consumer ගේ ඔළුවට, then consumer interpret and redefine the value, and then influences, right? The senior management. ඒකට consumer තමයි decision maker වෙන්නේ. consumer භාණ්ඩය මිලදී ගත්තාන් පස්සේ අර brand value එක හරියටම ගිහින් කියලා තේරෙනවා. ඒකයි අපි sales බලන්නේ. sales හරියට වෙලා නම් campaign එක හරියට කෙරිලා කියන පළවෙනි evidence එක තමයි මිනිස්සු convince වෙලා brand එක ගන්න. So මේක තමයි brand value delivery එකේ වෙන්නේ. So let's go to a video. Right? I'll show you another video. Watch this carefully. My name is Ashley, and I'm a business analyst on our beverage division. I gather and analyze data to support our account managers in the field to help drive the sales of our Coffee Mate liquid business. My name is Yewande, and I'm a retail sales representative. I make sure all of Nestle's headquarter objectives are executed well at retail. For the Nestle Sales Development Program, you first start out as a rep in the field, where you're responsible for our entire Nestle portfolio in a supermarket. We were assigned a real-life analytical problem to get us ready for our next role as a business analyst. Our challenge was to take a group of Nestle beverage products and evaluate how their new item launches had performed for the year. It was a real business question. It was a real problem that they wanted to answer. And then from there, you move on to an analytic type role where you're either in a business or in the field. From there, you can move on to a management type role. I have a territory of stores. I have 17, and I'm in charge of all the sales and the merchandising for it. During certain times of the year, there's products we want to push and make sure they have secondary locations and features, and making sure our new items are executed well. Pretty much just making sure the product is where the customer can buy it. Coming out of school, I was looking for different marketing roles, but what really attracted me to Nestle was their sales development program. You kind of get to see how those products kind of came to life and came to the field. With sales, it was more that people interaction and being able to bring the product to life. I wanted a job that wouldn't just be a job that I would have for a year or two, but it would be something that I could see myself being in forever. And Nestle was definitely one of those companies that I saw where they're going, where I wanted to go as well. Right. Now you would have seen how the brand values are being delivered from the staff to the outlet level, right? So that's what that video is about. Let's see whether I can play it again. Now these Nestle employees are talking about how they deliver the brand. My name is Ashley, and I'm a business analyst on our beverage division. I gather and analyze data to support our account managers in the field to help drive the sales of our Coffee Mate liquid business. My name is Yewande, and I'm a retail sales representative.
I make sure all of Nestle's headquarter objectives are executed well at retail. For the Nestle Sales Development Program, you first start out as a rep in the field, where you're responsible for our entire Nestle portfolio in a supermarket. We were assigned a real-life analytical problem to get us ready for our next role as a business analyst. Our challenge was to take a group of Nestle beverage products and evaluate how their new item launches had performed for the year. It was a real business question. It was a real problem that they wanted to answer. And then from there, you move on to an analytic type role where you're either in a business or in the field. From there, you can move on to a management type role. I have a territory of stores. I have 17, and I'm in charge of all the Now this girl is a sales and the she is her task. She has 17 stores under her, right? And she is doing a fantastic job of making sure that the merchandising is happening properly at store level. Who told her to do that? Top management has given the direction. Okay, these stores has to be like this in order. So even merchandising job is a marketing job. Sales job is a marketing job, right? And that's where the real challenge is. You know, you work for a company, get the target, and you run for your target and learn the brand culture. merchandising for it. During certain times of the year, there's products we want to push and make sure they have secondary locations and features, and making sure our new items are executed well. Pretty much just making sure the product is where the customer can buy it. Coming out of school, I was looking for different marketing roles, but what really attracted me to Nestle was their sales development program. You kind of get to see how those products kind of came to life and came to the field. With sales, it was more that people interaction and being able to bring the product to life. I wanted a job that wouldn't just be a job that I would have for a year or two, but it would be something that I could see myself being in forever. And Nestle was definitely one of those companies that I saw where they're going where I wanted to go as well. Right. Okay. So that's about how sales employees talks about Nestle brand delivery. Okay, we'll go to the slide. මේක හරි ඉන්ට්‍රස්ටිං මේ වගේ ජොබ් එකක් කරනවා කියන්නේ මාර ඉන්ට්‍රස්ටිං. ඒ කියන්නේ හැමදේම සෑහෙන දුරට හදාරන්න පුළුවන්. මොකද බ්‍රෑන්ඩ් ඩෙලිවරි එක ඕගනයිසේෂන් එක ඇතුළෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. ඒ එම්ප්ලොයිස්ලා බැඳලා ඉන්නවා ඒක කරන්නේ. එතකොට මේ බ්‍රෑන්ඩ් කල්චර් එක ඇතුළට ඇතුල් වුණාම even your life becomes very organized because it's a kind of a timely delivery, strategic planning. And senior management gets together, there's meeting after meeting, your life is so busy, you're living in a very colorful world, you meet a lot of people, you go to field visits and you meet people, you go to Jaffna, you go to Betiklo, you go to Gaul, you have Anuradhapura visits, and even you have to fly to Asian countries where the branches are. So it's a very large delivery as an employee from a particular branded cultured organization. මේක තමයි ඔය brand delivery එකේ ලස්සනම පැත්ත. Right? අපි ඊළඟ slide එකට ගත්තොත් okay, organization culture. Okay, now this is where I want to come. Organizational culture is defined as the company's overall philosophy, a set of values and beliefs that shapes the way people think and behave, right? අපි ගත්තොත් දැන් අපි ගත්තොත් SLTC එකම ගන්නකො research university. ඒ වගේම ගොඩාක් knowledge production වෙන තැන. අපි හැමතිස්සෙම knowledge produce කරන්න ඕනේ. අපි මොන era එකේ හිටියත් අපි මොන pandemic එකකට මුහුණ දුන්නත් අපි mature වෙන්න ඕනේ knowledge produce කරන්න. Mature වෙන්න නම් knowledge produce කරන්න, we need to do research. That's why this university is called Research University. It's been rebranded. So the culture of this university is highly research oriented. People are into research. They should not worry about other things. They should be worrying about how I am going to be a brand, how I'm going to do this research. Now, very recently, I started another research where I found, I was thinking about this for the past 4 years. Angam Porasatan, Kalava. මට දැනෙන විදියට හංගලා තියනවා කියලා හිතෙනවා උඩරට නැටුම් කලාව ඇතුලේ.
එතකොට මේ උඩරට නැටුම් කලාව කියන එක මට බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කරන්න ඕන වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මං අංගම් පොර සටන් ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට මේ රිසර්ච් එක මම කරොත් මට පුළුවන් travel and tourism පැත්තෙන් අරගෙන මේකට ගොඩක් දේවල් කනෙක්ට් කරන්න. එතකොට කෝලම් එහෙම නැත්නම් රූකඩ මේවා කොහෙන්ද ආවේ? ඇයි මේවා බ්‍රෑන්ඩ්ස් නොවෙන්නේ? So now I am on that research because I've been provided certain number of hours by my university, SLTC Research University, to do that research. Now I am so free because I'm getting answers for the doubt that I had, which is going to be very soon, which is going to be a paper. So this is the culture, right? This is not a typical university. So that is how it's been positioned. This is how the organizational culture is redefined, right? So organizational culture is defined as company's overall philosophy, set of values, මිනිස්සු අතර හුවමාරු වෙන values තියෙනවා, and beliefs that shape the way people think and behave. It is an amalgamation of values which gives rise to behavior. අපි මම මෙල්බර්න් ආයතනයේ වැඩ කරනකොට amalgamation of values which gives rise to behavior. ඒ කල්චර් එක ඇතුලේ තියෙනවා dark colors අඳින්න බෑ ඔෆිස් එකට. එතකොට ගැහණු උදවිය ගොඩක් අඳින්න ඕනි සාරි එක. එතකොට මේකට දැන් පිටින් එන කෙනෙක්ට මේ කල්චර් එකට ඇඩැප්ට් වෙන්න බැරි නම් එයා ඒ මෙල්බර්න් එක කල්චර් එකට ගැලපෙන්නේ නැති කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට පිරිමි ගොඩාක් අපි අඳින්න ඕනේ ඔෆිස් කලර්ස්. අපිට පාටි කලර්ස් අඳින්න බෑ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව තමයි ඒ හෝම්ලි ගතිය. දැන් අපි ගෙදරට ලුමිනස් ෂර්ට් අඳන් ඉන්නේ නැහැ. ගෙදරට ලුමිනස් සරමක් ඇඳගෙන ඉන්නේ නැහැ නේ. රයිට්? අපි හැමතිස්සෙම බලනවා ගෙදරට සුදුසු දෙයක් ඇඳගෙන ඉන්න. මොකද ඒ ගෙදර කල්චර් එක. දැන් මේ යුනිවර්සිටි එකට ආවහම මේ යුනිවර්සිටි එකේ ඩ්‍රෙස් කෝඩ් එක වෙනස්. ඒතකොට ඒ යුනිවර්සිටි එකේ කල්චර් එක. රයිට්? එතකොට අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ වෙන කල්චර් එකක බිහේව් එකක් මේ කල්චර් එක ඇතුලේ. මට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ යුනිලීවර් කල්චර් එක මෙල්බර්න් එක ඇතුලේ. කොකාකෝලා කල්චර් එක මෙල්බර්න් එක ඇතුලේ. ඒක වෙනයි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි මේ ඕගනයිසේෂනල් කල්චර් එක කියලා කියන්නේ. නෑ පවනි මේ සාරි එක අඳින්නේ ගෞරවයට. එම්ප්ලොයිස්ලා ගරු කරනවා. සාරි එක මේ හෝම්ලි නෙමෙයි තමයි. නමුත් සාරි එක අඳින්න කියලා කියන්නේ අපි එම්ප්ලොයිස්ලා විදිහට අනිත් එම්ප්ලොයිට ගරු කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි මෙල්බර්න් කල්චර් එක මේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඒක ඇඳුමෙන්, පැළඳුමෙන්, කොණ්ඩෙන් අපි අඳින දේවල් ඉතින් අදටත් මගේ ඩ්‍රෙස් කෝඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම නීට්. දැන් කොකාකෝලා ගත්තොත් මීට වඩා එක්ස්ට්‍රීම් ඩ්‍රෙස් කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ හේතුව ඒකේ කල්චර් එකක් තියෙනවා. නීට් එකට අඳින්න ඕනේ. කොණ්ඩේ ජෙල් ගාලා පීරන්න ඕනේ. ප්‍රසන්න වෙන්න ඕනේ. තමුන්ගේ යන ලොරියේ සබන් කෑල්ලක්, ෆේස් වොෂ් එකක්, පනාවක්, දත් බුරුසුවක්. Right? You have to have a toothbrush, a toothpaste, a hanky. It is a must. If you look at my bag, I still carry it because I'm coming from the rich culture of Coca-Cola. I'm coming from the rich culture of Melbourne. I'm coming of the rich culture of C.J. Patel in Fiji Islands. I'm coming from the rich culture of Sanitarium in Australia. So I can proudly say, and whatever I learned from all cultures, I'm now practicing it. And my house looks beautiful because certain culture aspects that I learned from the corporate world, I have applied to my home. I have applied to my uni, and people can see me properly. Those are called organizational cultures. Thus, we can define organizational culture as the values of the organization that gives rise to and influence the behavior of employees. We can define organizational culture as the values of the organization that rise to and influence the behavior of employees. එතකොට මේ organization එකේ values ටික තමයි මාව shape කරන්නේ. මාව shape මගේ behavior එක adjust කරන්නේ. And influence the behavior of the employees. ඒතර අපි customer කෙනෙකුට කතා කරද්දී polite වෙන්න ඕනේ. අපි මේ culture ඒව අරන් යනවා ඊළඟ organization
අපි ඒ කල්චර්ස් තමයි ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ. ඒතර අපි ඒව තවත් එකකට අවිල්ලා අපි ඒ ලර්නින් එක අපි කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ වගේ කල්චර් එකකට තමයි යන්නේ කියලා. දැන් පවනි දරස් එකට ගියොත් ඔයාලට මේක හොඳටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කිව්වේ ඉවසීමෙන් ඉන්න හොඳ කම්පැනි එකකට යන්න. මොකද ඔයාගේ ආරම්භය හොඳ වුණොත්, ඔයා ඒ හොඳ කල්චර් එකකට ඇතුල් වුණොත්, you will be beneficial for your benefits are absolutely great. Right. අපි තව commercial එකකට යන්න. See whether I have that. When I tell people that I work for Nestle, they say, oh, so you work with chocolate. But Nestle is doing so much more than just chocolate. We make a whole wide variety of different food products, and you'd probably be surprised walking down the aisle at your grocery store to find how many of the products are made by Nestle. Right now, consumers are changing. They're dictating what they want, when they want it. And at Nestle, we put the consumer at the heart of everything we do. The culinary passion is really what makes a Nestle product different from the rest. The most exciting moment of any product developer's life is that first time you go to the grocery store and you see the product that you worked so hard on actually on the shelf. So you take your product off the shelf and you take a selfie, and we actually do what we call a shelfie. It's not just about creating a label and putting a product out, it's your passion for food coming through, because ultimately, when it comes to developing food, cooking food, you gotta do it with love. Every time we bring a new brand to the family, like Sweet Earth or Chameleon Coffee, we're looking at what can we learn from them, what can they learn from us in order to impact the food of tomorrow. By partnering with Nestle, a few things have happened. There'll be more opportunity to put product on the shelf and reach new consumers. More importantly, our speed to action combined with Nestle's scale down the road has huge potential. We're going to source and making direct investments in our producers, our farmers, our suppliers. I think that has power globally. We're a community of food professionals that are really passionate about improving food, because not only is it the fuel that sustains our life, but it's so key to our culture, our traditions, bringing people together. If you don't have good food, what's the point, right? Now, if you look at this video, this is a very very fascinating video. You know, this is someone partnering with Nestle, and what they have to say about it. You know, so it's ඔක්කොම එකම දේ කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ හරි සතුටෙන් ඉන්නේ. Right? ඒගොල්ලෝ හරි සතුටෙන් ඉන්නේ. Join වුණා කියලා Nestle එකත් එක්ක. So why people say this? Why people say this? Because the brand value of good food, good life, right, is actually practice. Good food, good life is actually practice. Employees are saying it. Partners are saying it. So that's why Nestle become a very powerful brand in the world. Because they care. Right? Okay. So let's park it for a while. And we'll go to the next slide. Organizational culture and brand performance. Organizational culture is the pattern of shared values and beliefs, which helps individuals in gaining an understanding of how the organization functions. Now, you saw 3 videos. Now you know how Nestle behaves, right? This understanding further provides them norms for behavior in the organization, right? අපිට Nestle ඒ culture එක තේරුම් ගන්න ටිකක් වෙලා යනවා. හැබැයි අපි තේරුම් ගත්තාම මේක norm එකක් වෙනවා. This means that the workings of the employees in organizations are uniquely influenced by the prevailing culture of the organization. For the employees to live the brand, they need to be supported by an appropriate organizational culture. Employee කෙනෙකුට brand එක live තියාගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් brand එක living status එකේ තියාගෙන ඉන්න ඕන. They need to be supported by an appropriate organizational culture. So culture defines brands. Organizations need to build a culture which revolves around the core brand values.
This will influence the employees to perform their duties in line with the brand identity and the organization has delineated. එතකොට මේ organization එකට function වෙන්න ඕන නම් මේ brand values ටික මිනිසුන්ට කියලා තියෙනවා. දැන් අපි මෙල්බර්න් එක ගත්තොත් මම වැඩ කරපු මම අවුරුදු 6ක් වැඩ කරපු මාව දෙවනියට recall කරපු මාව recall කරෙත් ඇයි මේ culture එක මම දන්නේ හින්දා. එතකොට අපි හැම මාසෙම අපි මේ internal staff engagement එකක් තියෙනවා. ඒකෙදි අපි ගන්නවා happiness index කියලා එකක්. ඒ happiness index එකෙන් අපි බලනවා employees ලා happyද කියලා. ඒක marketing එකෙන් initiate කරන්නේ. ඒතර මේ happiness index එක ඇතුලේ අපි බලනවා කොයි වගේ brand alignment එකේ issues තියෙනවද. හරියට නිකන් x-ray එකක් ගන්නවා වගේ මේ මොනවාද මාසෙට health check එකක් ගන්නවා. So we call that a brand health check of the internal staff. So if we see that there are little alignment issues, then we will adjust those alignment issues quickly to make the internal staff happy. If the internal staff is absolutely happy, they'll look forward to come and work with you. If the internal staff is not happy, if the communication is not happen properly, then the internal staff get demotivated. So therefore the brand cannot perform. It's very detrimental. There'll be a lot of detrimental effects that will come to the brand if the staff turnover is high. If the staff turnover is high, meaning the news goes outside that the brand, there's something wrong with this brand. It's not a human brand. There's something wrong. So your assets are your people. Your assets are your employees, not the desks and the tables and whatnots. The first asset of an organization is people, not vehicles, not tables, not chairs, right? But people. So if people are the one, or employees are the one who carried the brand forward. If employees started leaving every month, if your staff turnover is high, you don't have a good reputation because it hurts the brand value. How much ever you advertise and saying this is the best organization, great place to work with, if employment turnover is high, you have a problem. It affects the brand. It will talk about the brand culture. It will talk about the organizational culture. Then people won't join. Then you'll have a huge problem because professionals are not joining. Then professionals might not consider looking at you. Then you will attract different types of people which are not aligned with your culture. There are organizations that they say that they don't have a culture. That cannot be. Meaning that organization is kind of lost. Organization has to have a culture. Therefore, you can live or you can keep the brand alive. Organization need to build a culture which revolves around the core brand values. This will influence the employees to perform their duties in line with the brand identity the organization has delineated. Now, this is a very core thing. I have gone through this a lot with Melbourne Biscuits or wherever I have worked. We need to carry that brand values forward. The brand interacts at the following 3 major levels: with the organization through the organization's vision. Right? If you look at Nestle has a vision. Yes, the brand interacts with the organization through organization's vision. With the internal stakeholders through organizational culture. The brand acts with internal staff through the created organizational culture. With the external stakeholders through the identity of the brand, which it portrays, and the image the consumers develop in the consumption of the brand. With the external stakeholders, the brand acts with the external stakeholders through the identity of the brand. Then external stakeholder like suppliers. Taliban කියපු ගමන් ටක් ගාලා ක්‍රෙඩිට් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා දෙනවා. මොකද ඒක ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා මේක හරි විශ්වාස බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියලා. ඒ වගේම of the brand which it portrays and the image the consumer develop on the consumption of the brand. අපි තුන් මැලිබන් බිස්කට් එකක් කාලේ එක රහයි එක කිසිම අගුණක් වෙන්නේ නැහැ කියලා දන්නවා. Meaning consumer has developed a fair amount of or a very positive mindset about Melibans, with about Coke,
with regards to Elephant House, Highland yogurts, and consumer will purchase the brand. So this is organizational culture and brand performance. So let's go to another exciting, fruitful commercial where you can learn a lot. Let me share the screen. Now watch carefully. This is a kind of a history. You can learn a lot. We live in the most plentiful times known to mankind. Whereas in the past, our ancestors had to spend most of their waking hours tirelessly working for their food, today we are just one click away from an endless slew of delicious goodness. It might seem strange then to discover that today, when the choice of brands couldn't be higher, the companies behind the food industry have never been so few. That's why today we'll be taking a look at the world's largest food company, Nestlé. The year is 1866, and two entrepreneurs on the opposite sides of Switzerland were getting ready to start their own companies. The man on the right was Charles Page, a former US consul who had fallen in love with Switzerland's grain meadows and fat cows. His dream was to build a condensed milk factory, hoping to mimic the success of the first such factory in the world, built 10 years earlier by Gail Borden in the US. Charles had previously sent his brother George to that factory to try to learn more about Borden's method, which involved evaporating the water in the milk and adding sugar. Together, the brothers founded the Anglo-Swiss Condensed Milk Company, with the hope of becoming the British Empire's primary supplier of canned milk. At the same time, 100 miles southwest of the Page brothers lived Henry Nestlé, a German immigrant with an equally fervent passion for dairy products. As one of 14 children in the Nestlé family, Henry was painfully aware of the high infant mortality rates across Europe. To help solve the problem, Henry spent several years developing an affordable breast milk substitute by combining milk with grain and sugar. From 1867 onwards, Henry's Farine Lactée became indispensable to Swiss society. By 1871, his formula was sold throughout Western Europe, with his factory churning out over 1,000 cans every day. Just 2 years later, Henry was selling over 2,000. In 1877, however, a new competitor rose up to challenge Nestlé. While Henry was earning pennies selling his infant formula in Western Europe, the Page brothers had made a fortune selling their condensed milk across the world. They had become the primary supplier of the British Empire, as they had originally intended, but by 1877 they had also spread to the US and continental Europe. Eager to expand their business, the Page brothers started selling their own infant formula. To Henry, this was a declaration of war, and so he promptly released Nestlé-branded condensed milk in retaliation, starting a relentless price war that would rage on for almost 30 years. Although both companies grew during this period, competition hurt their bottom line immensely. Henry and the Page brothers were proud men and were unwilling to concede, but by 1905, when all three of them were dead, the directors of the two companies agreed to a merger. The newly created company had a total of 20 factories, and over the next decade, Nestlé would spread to every inhabited continent. The advent of World War I seemed advantageous at first, since the world's militaries knew how valuable canned milk would be. Pretty soon, however, Nestlé realized that they would have no way to service this new demand. Raw material shortages and international embargoes left Nestlé's 20 factories empty. In response, Nestlé started buying factories in the US, drastically expanding their production and cozying up to Uncle Sam. By 1917, Nestlé's capacity had doubled to 40 factories, and by 1921 it had doubled again to 80. World War I had taught Nestlé a valuable lesson: don't keep your eggs in one basket. Throughout the 30s, Nestlé opened
Right. So that's the Nestle story. Now you know how Nestle originated, right? So let's see what's the next slide is going to be. Right. Strategic brand wheel. How this works, let me explain. Then make a hondata balaganda. This is one of the learnings that you have to know when you are doing brand management. You need to think through with this brand wheel. Here you have the brand, here you have the organization. Organization has a vision, organization has a culture, and organization has identity or image. External brand building measures, external stakeholders. We have external stakeholders and internal stakeholders. So internal branding will happen. And then delivery, right? Brand experience. Now, how this works is organization will have vision, culture, identity all together, intended to internal stakeholders, branding internal stakeholders, internal branding, and then external stakeholders are customers or suppliers. And you have the organization. Now, the strategic brand wheel, how we are going to use this as what we learn up to now is being encapsulated here. We have organization. The vision, culture, and identity has to be aligned to deliver internal branding as well as external branding. And delivery of brand experience finally comes into play. Now, අපි ගත්තොත් organisation එකක් එකට vision එකක් තියෙනවා. ඒ vision එකේ කියන දේ culture එකේ ඇතුලේ practice වෙනවා. අපි vision එකේ කියනවා නම් යහගුණයෙන් ඉදිරියට කියලා මැලිබර්න් එක වගේ එහෙනම් ඇතුලේත් යහගුණයෙන් ඉදිරියට යන්න ඕනේ. එළියෙත් යහගුණයෙන් ඉදිරියට දේවල් කරන්න ඕනේ. අපි vision එකේ එකක් කියලා culture එකේ එකක් කරන්න බෑ. culture එකේ එකක් කියලා vision එකේ තව දෙයක් තියෙන්න බෑ. identity එකේ තව දෙයක් තියෙන්න බෑ. Identity, if the identity, they say, okay, this is the world's biggest food brand and you can't have child labor. That is what Nestle was one time being sued by lawyers. So these three elements has to go together. All these has to go together to deliver internal branding as well as external branding. අපි කියමුකෝ අපේ මට ෆැමිලිය දෙයක් ගමුකෝ යහගුණයෙන් ඉදිරියට. එහෙම කියලා external stakeholders ලගේ check delay කරන්න බෑ. එහෙනම් ඒගොල්ලන්ගේ trust එක නැතුව යනවා. එහෙම වුණොත් වෙන්නේ මොකද්ද? හරි එහෙම නොවුණොත් වෙන්නේ මොකද්ද? අපි හිතමුකෝ මගේ vision එක තමයි to be the most premier food brand in Sri Lanka with dedicated customer care. That's my vision. To be the premier food brand and dedicated customer care කියලා culture එක ඇතුලේ customer orientation එකක් නැති වෙන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. So then when a customer calls in, I told you all, we have to answer within 24 hours, 48 hours, we need to give the solution. ඒක වුණ නැත්නම් customer care කියන එක වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අර customer ඉබේම හැලෙනවා. ඒක culture එක ඇතුලේ ඒක තියෙනවා. brand identity එකෙන් අපි කියනවා නම් මේක තමයි ලංකාවේ තියෙන හොඳම බිස්කට් එක කියලා. එහෙනම් ඒක brand එක ඇතුලෙන් product එක ඇතුලෙන් deliver වෙන්න ඕනේ external customer. අපි හිතමුකෝ මේක deliver වුණේ නැහැ කියලා, then you have a problem with overall organizational brand management. That is where most of the companies get stuck and go out of business. So what happens? Before we go, let's look at another video. දැන් බලන්න Nestle එකේ brand portfolio එක. සවුන්ඩ් නම් ඇහෙන්නේ නැහැ. සවුන්ඩ් නැද්ද? Sorry.
මියුසික් එකක් කියන්නේ හොඳ වෙලාවට. බලන්න හිතාගන්න බැරි බ්‍රෑන්ඩ්ස් තෝගයක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම for excluding this pet product. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ product එක ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොම, right? It's for the consumption of humans. So how can they manage such a big portfolio across the globe? කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? කොහොමද මේගොල්ලෝ මෙච්චර බ්‍රෑන්ඩ්ස් තෝගයක් මේ across the globe විකුණන්නේ? Yes, that is what. අන්න ඒ one common culture standard එක තමයි ලෝකයේ කොහේ කියනවා. I had the privilege of working for Nestle's in Fiji. Amazing.
right? I had the privilege of working for a company like Colgate. දැන් මේ Klogard කියලා copy කරලා තියෙන මේ Colgate එක. Beautiful companies, right? ලංකාවේ වැඩ කරත් Nestle, Fiji වල වැඩ කරත් Nestle, ඔස්ට්‍රේලියාවේ වැඩ කරත් Nestle, New Zealand වල ගිහින් මේ headquarters වලට ගිහිල්ලා මේ ඒගොල්ලන්ගේ quarters වලට ගිහිල්ලා බලුවොත් Nestle. හැම තැනම එකම විදිහට යන්නේ. Nescafe, everywhere is Nescafe. ඒ තරම් ඒගොල්ලන්ගේ culture එක absolutely rich to deliver that promise that they have given to the consumer. This is the learning today. Consistency in delivery. ඕගොල්ලෝ වුණත් consistent වෙන්න ඕන. Consistent නැත්තම් life එක දිනන්න බෑ. Consistently results deliver කරනවා. If you look at me, I'm a very consistent delivery guy. Right? මගේ targets අතෑරෙන්නේ මට හරි කලාතුරකින්. Sales targets උනත් එහෙමයි. මට task එකක් දුන්නොත් මම consistently deliver කරනවා. So I become very reliable. ඒතර මාත් එක්ක එකතු වෙන්නේ reliable මිනිස්සු. My team is very reliable. But if you're not consistent, your life is going to be a misery. Because you can't deliver. Nestle is one of the great examples. Very consistent across the globe. උත්තර ද්‍රවයට ගියත් Nestle ඉන්නවා. එතනත් අර රහමයි. ඒ ට්‍රීට්මන්ට් එකමයි. එම විදිහටමයි කස්ටමර් බලාගන්නේ. So what a beautiful example with regards to discuss brand wheel. How culture, vision and identity shape the organization. But there can be gaps. Vision culture gaps. මම අර කලින් කිව්වේ vision culture gaps තියෙන්න පුළුවන්. So then internal staff have a problem. Vision delivery or culture image gaps. Vision delivery gap තියෙන්න පුළුවන්. Vision and delivery image gap තියෙන්න පුළුවන්. So then external consumers get confused. There can be vision image or identity image gaps. Identity image gaps තියෙන්න පුළුවන්. Then external stakeholders will get confused. So this is how strategic brand wheel and gaps I explain. So for example, අපි ගමුකෝ දැන් මම කියනවා යහගුණෙන් ඉදිරියට කියලා. හැබැයි මගේ staff turnover එක මාර වැඩි. එතකොට යහගුණෙන් ඉදිරියට ගිහිල්ලාද? එහෙම වෙන්න බෑ. Human resources will work extremely hard. If you look at Malibans, they work extremely hard to keep the people happy. The happiness index is absolutely high. What they promise, they deliver to internal staff as well as to the external consumer. So there won't be a gap between vision and culture or image. We deliver what we promise. Right? Internal branding. අපි තව commercial දෙකකට යන්න ටක් ගාලා. Okay. Let's watch this. At Nestle, we believe that every journey of goodness begins at home. One way we support families is by helping them address prevailing micronutrient deficiencies. Being a working mum with an active son, we are always short for time. But I still check the labels of the products I use because it's important that our food is both tasty and nutritious. It's up to each one of us to find the right balance for our family. And you don't have to do it alone when you have the help of experts. Nestle makes it easier for me to choose what's good for my family. With Nestle, I have the power to make healthier choices for myself and those that I love. Together, it's possible to inspire each and every family to live healthier and happier lives. Let's work together for my family. Let's work together for good. My Nestle, my Sri Lanka.
I started audit as an intern and I decided I really loved it. They offered me a full-time position and I gleefully accepted. Everybody's so welcoming, so kind, so passionate about what they do. And it really shows what kind of people we have working for us. And it's a great reflection on the company. Some of my first days at Nestle Purina were just a lot of learning. Purina in general just has a really great training program and mentoring program, so just really deep diving into Nestle's culture and environment. It is a group of ambitious and energetic auditors who like to learn, who crave change, and who want to make a difference in all areas within the company, from factories and distribution centers to headquarters and sales office locations. Really, there is no typical day. We cover every one of Nestle's operating companies, from Purina to Professional to Nestle USA. So really getting to look at the production process and the sales process for all these different operating companies. It's intense and challenging, and that's due to by design. It's a challenge that you learn to grow from, and you learn to dissect complex information and complex data. And that's why we were looked at as a talent pool, because we can take that information once we leave and join a management type role. And we've been put into situations that a lot of people haven't. Executives really look to the Nestle Internal Audit Department to be a training ground for future leaders in the company. People that have high learning agility, that crave change, but want to make a difference in this company and move on into a management position. I started as an advanced staff auditor. I had the opportunity after a year to move into the HR department. The skills that I learned in audit would be confidence and the ability to speak to leadership at the executive level. What you're doing in the audit department is learning for your next steps in your career. I think one of the best things that audit teaches you is your ability to learn things that you don't know. Audit is going to put you in a lot of situations that maybe you're not an expert in, but you have to teach yourself the skills to be successful. Auditors also in North America get a chance to travel internationally as much as they want. Being in internal audit is just a great opportunity for you to travel. After a couple of years of being with the Nestle internal audit team, you are going to be able to move outside to the business in Nestle. Just through my 4 years, I've gotten to go to cool locations like Puerto Rico, and then internationally I've gone to Switzerland multiple times. I've gone to Germany, Canada, to Montreal. South Africa, China. I'm currently working in Guatemala City, Guatemala. My name is Justin Auer. I'm currently auditing in Cape Town, South Africa. Hello, future auditors. I'm Kyle Sample. Currently, I'm on audit with the NIA Center team, and the last few months I have spent in Bangalore, India. We offer a great work-life balance. For a role like this where we are travel heavy, I do get to come home every weekend to spend time with my family and my husband, which is a great perk. The main piece of advice that I would give anybody about joining Nestle Internal Audit, go do it now. Get ready to learn. Get ready to be challenged. Get ready to be put in uncomfortable situations. The group really develops friendships in this department and develops networks even outside of this group with their stakeholders that they audit. There is a good range of opportunities, and I will say just go ahead and do this adventure because it's going to be great. For me, there is not anything else that I would have rather done with my last 4 years. The relationships, the connections that you build here are lifelong. It's been extremely challenging, but it's probably the most important thing that I'll take away from this experience. I mean, you should be aiming at working for companies like this, but mentally business oriented. Now, this is what I'm trying to teach you all. This is what I'm trying to train you all. Well, I'm not supposed to lecture, I'm supposed to coach you all. Organizational culture එකට ඇතුල් වෙලා මේ වගේ refine වෙන්න පුළුවන් නම් your life becomes much more valuable. I have gone through that and I still cherish those organizational moments, and still I'm helping certain projects with regards to one of the biggest multinational companies. මට ඒක කියන්න බෑ මොකද secret project එකක් යන හින්දා products කීපයකට when I train staff ඒ company එකේ එතකොට ඒ company එකේ strategic
developments වලට යනකොට I feel that those people are very lucky to work for those companies. Right? The third year students ලා විදිහට ඔයගොල්ලෝ target කරන්න ඕනේ මේ වගේ companies වල වැඩ කරන්න. Not to stick into one particular arena or one particular area, and you need to come out from that mentality. A student mentality එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා uni mentality එකට transfer වෙලා uni mentality එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා professional mentality එකට එන්න third year එකේ ළමයින්ට වෙනවා. එතනට ආවේ නැත්නම් අපි තාමත් A level වල හිර වෙලා ඉන්නවා නම් ඉස්කෝලේ ගියා වගේ හැසිරෙනවා නම් අපිට මැචුවර් වෙන්න වෙලා යනවා මේ වගේ කම්පැනි එකකට වැඩ කරන්න. ඒතර මේ වගේ කම්පැනි එකකට ඉන්ටර්න් ගියත් එහෙම නැත්නම් ඔෆර් එකක් ආවත් අපිට කල්චර් ෂොක් එකක් එනවා. මේ කම්පැනි එක බිහේව් වෙන විදිහට. මොකද අපේ thinking අපි ඔරුවට දාගෙන ඉන්න කල්චර් එකයි ඒ කල්චර් එකයි ගැටෙනවා. So there'll be a culture shock. The culture that you are in, that you have put into your head versus the organizational culture, then whatever branding knowledge you know, it can't be practiced because your culture and that culture is different. This is what I'm saying. This is why we placed to Trace City to build that corporate culture in your head. A corporate culture එක නැතුව ඔයාට ඔයාවවත් manage කරගන්න බැරුව යනවා. Corporate culture එකට ඇතුල් වෙන්න ඕනේ. A winning culture එකට ඇතුල් වෙන දැන් මේක එක තැනක කියනවා ඔයගොල්ලෝ අහගෙන ඇති you need to put your life in uncomfortable situations. That is where corporate challenges are, right? I have put my life at very uncomfortable situations in corporate world. ඒ වලින් මට මාර පන්නරයක් ලැබෙනවා. මේ challenges ගත්තාම ඒ challenges ක්‍රියාත්මක කරලා දිනුවාම this is why I am different from others. Because I take challenges. I love to take challenges. How? Because of I've been reading that culture and I love that culture of challenging, very challenging cultures. So this is why SLTC took me to educate you all. Don't be that, that typical university student. තව මාස කීපකින් ඔයගොල්ලෝ corporate world එකට අතුල් වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ culture එකයි ඒ brand culture එකයි ගැලපුණ නැත්නම් you will hate the job. So that's also I need to remind you, and please keep it in your mind, right? Okay, right, I'll skip this for the time being. Okay, I'll come here. Internal branding process. Now, I took this on a very miniature scale before, and then I explained the brand wheel, right? But now let's see the process as to how organizations' internal branding process is going to work. So you have organizational vision, stage 1, planning, brand identity, character, clarity and preparation. ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලම වෙන්නේ. මොකද්ද මේ organization එකේ character එක. එතකොට brands ගොඩාක් තියෙනවා. අපි හිතමුකෝ අපිට තියෙනවා කියලා product lines, biscuit line එකක් තියෙනවා, කිරි line එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ කොහේ ගියත් ඒක උඩින් හිට ගන්න brand එක Nestle, Nescafe. Nestle culture එක තමයි Nescafe එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. Nestle, Nestamol. Nestamol එක ඇතුලේ තියෙන Nestle culture. එතන මේ identity එක තමයි planning stage එකේදී හදන්නේ. ඊළඟට communication and commitment. That's where culture comes into place, where you are executing at stage 2. Performance of activities, delivery of brand experience to customers, right? එතනදී feedback එකක් යනවා අපෝ brand identity එක හදපු තැනට. And then performance, culture fit analysis. Culture fit, brand adequate behavior, motivation, rewards and recognition and compensation. Culture gap, brand inadequate behavior. Facilitation, brand oriented training and development. එතකොට මේ delivery එකේදී evaluation එකක් අපි කරනවා. ඒකෙදී culture gap එකක් හෝ culture fit එකක් හෝ අපි හොයා ගන්නවා. Culture fit එකක් නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. If the feedback goes back to the organizational vision is aligned. But if there is a gap between the cultures or delivery process, then brand is inadequate behavior. Facilitation, brand orientation, training and development. There we have to work back to culture fit analysis.
and then it goes back to organization's visions to realign. Then periodic appraisals for brand adequate behavior over time. Then අපි organizations වල වැඩ කරද්දී දැන් මෙහෙ වුණත් අපිට තියෙනවා එහෙම KPIs වගේක් දීලා. Key performance indicators. ඒවා මාසෙන් මාස ඉවැලුවේට් කර බලනවා මේ ඩිරෙක්ෂන් එක හරිද කියලා. ඒ බලන්නේ අපේ හොඳට. So many people hate KPIs, but I love KPIs because that shapes my mind. That I know මම ඒක ඉවැලුවේට් කරද්දී HR එකේ මම දන්නවා මම දැන් අලයින් වෙලා ඉන්නවා කියලා විෂන් එකට. Right. එතකොට මම දන්නවා culture එකේ through organizational culture the brand image can be delivered කියලා. එතකොට මේ internal branding process එකේදී මේ ඇතුලේ staff එකට කරන එක. ඒ මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවට මේක දාන්න ඕනේ. Right. එතකොට දැන් මේක කොහොම හරි practically ඒගොල්ලන්ගේ ඔළුවට දැම්මම තමයි ඒගොල්ලෝ vision එකට align වෙන්නේ. එතකොට internal branding process එකක් යන්න ඕනේ. internal staff branding process එකක් යන්න ඕනේ. එහෙම ගියොත් විතරයි මේගොල්ලෝ brand එකට align වෙන්නේ. නැත්තම් ඒගොල්ලෝ ඔහේ යන්න පටන් ගන්නවා. අන් මිනිස්සු ඇස් වෙලා යනවා. ඒ internal branding එක යන ගමන් external branding එකත් වෙන්න ඕනේ. customer communicate කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති branded t-shirts අඳගෙන මිනිස්සු වැඩ කරනවා. branded තොප්පි දාගෙන වැඩ කරනවා. branded lorries යනවා. ඒ ඇවිල්ලා එළියට communicate කරනවා. එතකොට මේක ඔක්කොම mission එකට align වෙන්න ඕනේ internal branding process. Right? Then we will look at aligning staff with the brand. Organizational culture should support and encourage the staff to be a part of the branding process. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා Nestle එකේ internal audit එක කතා කරන විදිය. Finance people are aligned to Nestle's vision. Finance people have become marketing oriented and marketing people have become finance oriented. ඒක තමයි beauty එක. Strong brand philosophy and recruit staff who share similar values. Interview එකේදී අපි බලනවා මෙයා මේ අපේ කල්චර් එකට ගැලපෙයිද කියලා. ඔයා ඇඳන් එන විදිය, ඔයාගේ heir style එක, ඔයා කතා කරන විදිය, right? මේ හැම දෙයක්ම refine වෙලා තිබුණ නැත්නම් ඔයාව brand culture එක ඇතුළට ගන්න නැහැ. Quiz top management about values of the brand over time, right? අපි ඉස්සර අපි වැඩ කරද්දී අපි management meetings වලට යනවා. ගියාම අපි සුහදව top management එකත් එක්ක අපේ culture issues විසඳ ගන්නවා. Consist of employee behavior. Employee behavior consistent වෙන්න ඕනේ. Employees need to deliver consistently without a problem. Health issue එකක් නම් ටක් ගාලා එක එයා විස්පිරිතාලට අරන් යනවා. එයාට insurance cover එකක් තියෙනවා. Survey employees about their perception of brand from external stakeholders, customer perspective. Survey employees about their perception of brand from external stakeholders, customer perspective. අපි එළියේ මිනිස්සුන්ගෙන් අහනවා කොහොමද survey employees about their perception of brand from external stakeholders. අපි බලනවා ඇතුලේ අය කොහොමද ඕගොල්ලෝ මේ brand එක ගැන හිතන්නේ. දැන් Melbourne එකේ ඉස්සලම් product එකක් හදලා අපි staff එකට දෙන්නේ කන්න. කොහොමද ඕගොල්ලන්ගේ feedback එක එන්නේ මේකට? මේ වගේ ලොකු ක්‍රියාදාමයක් ඇතුලේ යනවා. Consistent branding programs. අද එකක් කියනවා හෙට එකක් කියනවා නෙමෙයි. හැමදාම එකම දේ ඒගොල්ලන් ගොළුට දෙන්නේ. යහ ගුණයෙන් ඉදිරියට. පොඩ්ඩ ඕනම දෙයක් කරයි. Melbourne chocolate biscuits නම් පොඩ්ඩ ඕනම දෙයක් කරන එක පොඩි අයට තියෙනවා. Melbourne gold මාරි. මේ වගේ branding හැම එකක්ම consistently internal stakeholder එක ඔලුවට දාන්න ඕනේ. staff එකට කියන්න ඕනේ. staff එක brand එක believe කරොත් අනිවාර්යෙන් customer brand එක believe කරනවා. හේතුව තමයි staff එක තමයි ඉස්සෙල්ලම brand value එක එළියට දෙන්නේ. internal staff එක brand එක විශ්වාස කරනවා. මට SLTC විශ්වාසයි. research university එකේ values ටික මම දන්නවා. ඒකයි මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ. මේ adapt වෙන්න කියලා මේ change එකට. මේක යන්නේ research university business hub එක තියෙන්න ඕනේ. business school එක තියෙන්න ඕනේ business hub එකේ. third year business school එකේ ළමයි වුණාම business එකට align වෙන්න ඕනේ. ඒක කරන්න බෑ. ගයක් ඇතුළේ ඉඳගෙන. ඒතර මට sure මේ යන progress එකේදී අපි businessman කෙනෙක්ව බිහි කරනවා කියලා. මට ඒ විශ්වාසය නැත්තම් මගෙනුත් doubt එකක් නම් ඔයාට යන්නේ. ඔයා මගේ පිටිපස්සෙන් එන්නේ නැහැ. right? එතකොට මගේ පිටිපස්සෙන් දෙන්නෙක් ආව තුන් දෙනෙක් ආවත් ඇති. මොකද මම දන්නවා මගේ brand value එක සහ campus එකේ brand value එක එකයි. මම brand value එක විශ්වාස කරනවා. ඒක නිසා මම brand එක follow කරනවා. එතකොට මිනිස්සුත් ඉබේ follow.
follow කරන්නේ නැති අය තිබ්බා. Can't help. ඒක අත්දැකීම් එක්ක එන්නේ. Show individual employees their job description and responsibility. ඕනම multinational company එකක ඕනම දියුණු වෙලා තියෙන ලොකු company එකක job description එකයි responsibilities උයි paper එකේ align කරලා වට දෙනවා. ඔයාලා ගෙදර ගිහිල්ලා එක කියවලා අස්සම් කරන්න. ඒක මම දන්නවා මගේ scope එක මොකක්ද කියලා. මම දන්නවා මම කරන්න යන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒක ඒ job description එකයි responsibility එක paper එකක් විතරයි. අපි ඊට වඩා over deliver කරලා තියෙන ඕන තරම්. Consistently measure and communicate their various brand gaps to employees. අපි staff meeting එකක් තියලා අපි කියනවා අපිට වෙන්න මෙතන ඕගොල්ලන්ගේ gap එකක් තියෙනවා ඕගොල්ලෝ communicate කරන්නේ නැහැ මේ teams එක. ඒක වහන්න ඕනේ. ඒ වලට programs හදනවා. HR එක සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට අන්තිමට වෙන්නේ divisions ඔක්කොම එකා වගේ වැඩ කරනවා. Right? So let's go for the final commercial. ශ්‍රී ලාංකිකයන් උනන්දු කර My Nestle is the largest food and beverage company in the world with a proud history of over 150 years. We've been a part of Sri Lankan lives for over 110 years. That's a really long time. And we'll be here a whole lot longer. We're backed by the best global expertise, and we use that global expertise to make local products for local palates and diets. In fact, about 90% of our products sold here are made right here. And more than 25,000 Sri Lankans work with My Nestle every day. So our products are made by Sri Lankans for Sri Lankans. අපි හදන නිෂ්පාදන වලින් තමයි මගේ ශ්‍රී ලංකාවට යහපත් වටිනකමක් එකතු කරන්න අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. උපතේ සිට වැඩිහිටියන් දක්වා පවුලේ හැමෝටම අවශ්‍ය පෝෂණීය ආහාර පාන නිපැයුම් පෙළකින් මුළු ශ්‍රී ලංකාවම පෝෂණය කරන්න අපි කැප වී සිටිනවා. Nestle Healthy Kids, Nestle Kids Athletic Program, Choose Wellness වැනි අධ්‍යාපන මූලිකත්ව වැඩසටහන් සරහා සෞඛ්‍ය සම්පන්නව මෙන්ම සතුටින් සිටීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලාංකිකයන් උනන්දු කරවීම ගැන අපි ආඩම්බර වෙනවා. We are all about helping our Sri Lankan families get the right balance of nutrition. We do that by providing over 910 million micronutrient-enriched servings every year. පසුගිය වසර 10ක කාලය පුරා මගේ නෙස්ලේ මම වගේ තරුණ ශ්‍රී ලාංකිකයන් 100 ගණනක් රැකියා අවස්ථාවලට බඳවාගෙන තියෙනවා. දේශීය විශ්වවිද්‍යාල සමග වැඩ කරමින් අපේ තරුණ තරුණීන්ට පහසුවෙන් රැකියා අවස්ථා සඳහා සම්බන්ධ වීමට කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහන් අපි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මගේ නෙස්ලේ මං වගේ කිරිගොවියන් දහස් ගණනකට ස්ථීරසාර ජීවිතයක් අදලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම සපයන කිරි නෙස්ලේ ලෝක ප්‍රමිතියට අනුව තියනවාද කියලා එයාලා සාතික කරනවා. ගොවිපලෙන් මේසයට යන අපේ සංකල්පයේ කොටසක් ලෙස ඔවුන්ගේ කිරි ඉතා උසස් තත්ත්වයෙන් සහ නැවුම්ම ලබා ගැනීම සඳහා අපි අපේ කිරිගොවි මහතුරු සහ අපේ සැපයුම්කරුවන් සමග ඉතාමත්ම සමීපව කටයුතු කරනවා. ඒ ලබා ගන්නා කිරි අපේ නිෂ්පාදන සඳහා අපි යොදා ගන්නවා. அது மட்டுமல்ல நாடளாவிய ரீதியில் காணப்படுகின்ற 1,65,000க்கும் அதிகமான விற்பனை நிலையங்களுக்கு எங்களுடைய பொருட்களை விநியோகிக்கும் போதும் இதே விதிமுறைகளையும் இதே கோட்பாடுகளையும் நாங்கள் நேர்த்தியாக பின்பற்றுகின்றோம். My Sri Lanka is coconut country and we want it to stay that way. We are one of the largest exporters of coconut milk powder in the world, nurturing over 6,000 coconut farmers. My Nestle is consistently named the best corporate citizen in the manufacturing sector. Take plastic for example. More than 70% of our packaging is recyclable, and we no longer use any plastic promotional items with our products locally. That's only a start.
That's why we are committed to making 100% of our packaging recyclable or reusable by 2025. நாம் அறிவோம் இது போதுமான அளவு இல்லை என. நாம் இன்னும் நிறைய செய்ய போகிறோம் என்பதையும் அறிவோம். எவ்விதத்தில் எங்களை நிகரவாயு விதைப்படுத்துவதை 2050 பூஜ்ஜியமாக்க உள்ளோம். We know that we are all in this together. That's why My Nestle is all about making a positive impact on My Sri Lanka by enhancing our quality of life and contributing to a healthier future. After all, this is my family, my community, my planet, My Nestle, My Sri Lanka. Right. So that ends the session with regards to how organizational culture and brand values or how branding can shape the organizational culture. And let me show you what the discussion point is. Take an organization of your choice and explain vividly the brand wheel with examples. This will be discussed on Thursday. Thursday, I have, as promised, I have a person coming from the corporate sector, a great businessman. Any feedback from the team, whether they are coming to see him or whether they want to meet him? I know Pavani said she's coming. Any idea? So that I have to inform him if at least I need the entire team to be there. If not, I need to cancel it. Sir, hello. Yeah. Sir, Thursday sir මේ මට නම් එන්න පුළුවන් ඒනට අර අපේ අනිත් අයට ස්පෝර්ට් මීට් එකේ ඉවෙන්ට්ස් තියෙන නිසා මේ මම හිතන්නේ එන්න පුළුවන් නේ කියලා අනිත් අයට දැන් චාමරට ස්විමින් තියනවා කිව්වා ඒ දාඩි ඉවෙන්ට් එක. හරනුත් බැඩ්මින්ටන් කරනවා මං හරියටම හරන්ගේ එක නම් දන්නේ චාමරට නම් මේ ස්විමින් තියෙන හින්දා එදාට තමයි ඉවෙන්ට් එක වැළලා තියෙන්නේ. Right. එතකොට දැන් කවුද එන්නේ ට්‍රේස් එකට? එදාට. එදාට මම නම් එනවා. මං එනවා. පවනි එනවද? ඔව් සර් මං එනවා. Right. පවනි විතරද එන්නේ? මාත් එනවා සර්. Right. ડોક્ટર ශාමිනීගේ මේ අර ලෙක්චර් එක කම්පල්සරි කියලා දාලා තියෙනවා සම ඔව් දැන් අපිටත් lectures compulsory කරන්න කියලා තියලා මේ කියන්නේ anyway you don't have to මේ communicate but all the lecturers are compulsory මොකද ඕගොල්ලන්ට ඕක බලපාන්නේ අද නෙමෙයි ඕගොල්ලන්ගේ attendance වලදී. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ ඒක කොහේ ආයිද කියලා මොකද මෙහෙමයි පුතා ඉතින් as matured people, you need to select your options, right? Career the එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරිද කියන එක මම කියන්නේ ස්පෝර්ට්ස් මීට් එකට යන්න එපා කියලා. මම කියන්නේ lectures වලට සහභාගී වෙන්න කියලා. But you need to select your own way. දැන් මේකෙන් වෙන්නේ if the people are lesser, I need to hold these kind of activities because I'm not sure who's going to come. මොකද දැන් 10 දිනක් විතර ලයින් වෙලා ඉන්නවා corporate world එකෙන් ඔයගලන්ට කතා කරන්න Thursdays. දැන් මේක doubtful නිසා මට ඉදිරියේවත් cancel කරන්න වෙයි කියලා මට නිකන් හිතෙනවා. මොකද 4 දිනක් 5 දිනක් ඇවිල්ලා වැඩක් නැහැ.
corporate world එකෙන් එන්නේ අඩු ගානේ 10කට 15කට කතා කරන්න බලාගෙන. ඒගොල්ලෝ මේ පැය දෙක මාත් එක්ක මේ ඉන්න බලාගෙන ඉන්නේ ලොකු වැලියු එකක් කැම්පස් එකට දෙන්න. අද ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න දැන් attendance දිගටම ගත්තාම හරි පුව. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ batch rep එක කතා කරලා මට ඉක්මනට කියන්න දැන් දෙන්නයි නම් එන්නේ බලමු. මම I have to talk. ඔව්. සර් මේ ඕකට දැන් අපේ ස්පෙෂලයිසේෂන් එකේ අයට විතර දෙන්න පුළුවන් අනිත් අයටත් දෙන්න පුළුවන්. අනිත් අයට කිව්වේ දැන් accounting ඊට පස්සේ supply chain අර අනිත් ස්පෙෂලයිසේෂන් කට්ටින් නම් ඔව් ඒගොල්ලන්ට වැඩක් වෙන්නේ නැහනේ branding, service marketing, entrepreneurship, how he develop himself කියන එකනේ කතා කරන්න යන්නේ පුතා. එතකොට supply chain එක ගියා නිකන් ඇවිල්ලා ඔය ආගෙන ඉඳලා යයි. මේක දැන් මට ස්පෙસિෆික් එකක් නේ. 15ක් කියවින්ද මම ඇහුවේ 15ක් නෑනේ අපේ 9ක් වගේ ඉන්නේ. ඒ 9ක් එන්නේ ඒකනේ වැඩි. ඒ අඩු ගානේ 9ක් ඉන්නවනම් අපිට පොඩි ක්ලාස් රූම් එකක් අරගෙන මේක ලස්සනට මේක ගෙනියන්න පුළුවන්. දැන් මේ 9න් එන්නේ 3 දෙනයිනේ. එතකොට දැන් මේක නම් වරුණ මේ ප්‍රවණතාවය ඒ කියන්නේ මට බයයි මිනිස්සු ගේන්න පිටින්. මොකද මට කැම්පස් එකෙන් කියලා තියෙන්නේ මේ මොඩල් එක තමයි හරි. මොකද අපි ලෙක්චර් කරනවට වඩා ප්‍රැක්ටිකල් ඇස්පෙක්ට්ස් ටික ඕගොල්ලන්ට මේ ස්පෙෂලයිසේෂන් එකෙදි දෙන්න ඕනේ. ඒකයි ඔයගොල්ලෝ මේක ස්පෙෂලයිස් කරන්නේ. දැන් මේ බ්‍රෑන්ඩින් වගේ මාර ඉන්ටරෙස්ටිං සබ්ජෙක්ට් එකක් අතාරිනවා කියලා කියන්නේ අනේ මන්ද දැන් ස්පෝර්ට්ස් මීට් එක අතාරින්නකො වෙන දවස් වලටත් එන්නේ සර් දැන් දිගටම අපිට excuses ආවොත් එහෙම මේ දිගටම අපිට එහෙම මීටින්ග්ස් ගන්න බැරි වෙයි නේද? මොන මීටින්ග්ස්ද? කියන්නේ අපිට දැන් කෝපරේට් වර්ල්ඩ් එකේ ඉන්න ළමයි දැන් මොකක් හරි හේතුවක් කියලා අපි හිතමු දැන් එන අය ඉන්නවනේ. දැන් ඒතකොට එන අයටත් එකකින් මේ ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් එනවනේ. වෙනවා. දැන් මට දැන් ධම්මික කියන්නේ මම අවුරුදු 6ක් 7ක් තිස්සේ අඳුරන one of the best businessmen in Sri Lanka. ඒතර එයා එනකොට පවනී වරුණයි චාමරයි විතරක් හිටියොත් එයා කැම්පස් එකට හරි නෑනේ. මෙච්චරද ස්පෙෂලයිස් කරපුවා ඉන්නේ කියලා අහනවනේ. මොකද එයා ගාව ජොබ් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. එයා එන්නේ වැඩ දෙක තුනක් කැම්පස් එකෙන් කරන්න බලාගෙන. ඒතර එයාගේ ඔළුවේ මම ලොකු ඉමේජ් එකක් හදන්න ඕනේ. දැන් මේ ඉන්නේ ස්පෙෂලයිස් කරපු ළමයි 9 දෙනා. මේගොල්ලෝ බ්‍රෑන්ඩින් ඇන්ඩ් සර්විස් මාකටිං. ඒකට අපි යත් එක්ක කතා කරනවා. එයාගේ ෆැක්ටරි එකට යන්න අපි chance එකක් ගන්න. එතනදී එයාට කියන්න පුළුවන් හරි එහෙනම් වරුණ ඔයා අපිත් එක්ක ජොයින් වෙන්න. මොකද එයා හරි ඉක්මනින් ඩිසිෂන්ස් ගන්න කෙනෙක්. කොරෝනා පීරියඩ් එක පෙනි shift his entire operations to Bangladesh. ඒක ලංකාවේ මිනිස්සු බංග්ලාදේශ වල ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා. and highly paid. මම ළඟින්ම ආශ්‍රය කරන කෙනෙක් විදිහට ධම්මික කියන්නේ දැන් අපි හිතමු වරුණට හිත ගියොත් එහෙම පවනට හිත ගියොත් එහෙම චාමනට හිත ගියොත් එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙකුට හිත එයා ගියා රයිට් පුතා ඔයා එන්න මාත් එක්ක වැඩ කරන්න කිව්වා. මේ අවස්ථා ටික තමයි කැම්පස් එකකින් ක්‍රියේට් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒකට අපි අපි බැඳිලා ඉන්න ඔය සේවය දෙන්න කැම්පස් එකට. ඊටත් වඩා සේවයක් දෙන්න කැම්පස් එකට. ඉතින් ඒක මෙහෙම අඩු ප්‍රවණතාවයක් තියෙද්දි it's no point නේ. Anyway, you all discuss with the batch rep and come back to me. මොකද ඒක හරි නෑ එහෙම කරන එක. අපි මෙච්චර effort එකක් දාලා ඔයගොල්ලන්ට specialization එක ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවට දෙන්න හදද්දී ස්පෝර්ට්ස් මීට් එක අතාරින්න. වෙන දවස් වලටත් නෑනේ කවුරු. ඉඳලා හිටලා එනවා මට මූණවලුත් මතක නෑ. මට මතක තියෙන්නේ වරුණයි පවනි චාමරගේ මූණවල ටික විතරයි. දැන් බ්‍රෑන්ඩ් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ වරුණි පවනි කවුද වරුණයි පවනි චාමරයිද? දැන් ඔන්ලයින් ලෙවල්ට බලන්නකෝ දැන් මෙතන ওই දෙන්න විතරයි. දැන් චාමර ඔයා කවුද වරුණා මැද්දෙන් ආවේ. appreciate of your coming at least. එහෙම නෙමෙයි පුතා ස්පෙෂලයිස් කරද්දී ඒකට මාර ફોකස් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒකයි ස්පෙෂලයිසේෂන් එකක් කියලා කියන්නේ. දැවැන්ත ફોකස් එකක් දෙන්න ඕනේ. වරුණ තේරෙනවද මං කියපු එක? ඔව් සර් තේරෙනවා. ඔය අපරාධේ වරුණ ඉතින් මම මහන්සි වෙලා ඔයගලන්ට ඔළුවට මේ සෝ excuses කියන ඒවා නම් කවදාවත් ඉතින් අර නැති වෙන්නේ නැහනේ. ඒ කියන්නේ ළමයින්ට කොහොම කරත් මේක excuse වෙන්න පුළුවන්. ඒක අර එන්න ආස ළමයින්ටත් එකෙන් අසාධාරණයක් වෙනවා. ඔව් ඉතින් පවනි ඒක
බැච් රෙප් එක කතා කරගන්න දැන් මං කන්සර්න්ස් ගොඩාක් එයාට දැම්මා. නමුත් මට කිසිම උත්තරයක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකෙන් වෙන්නේ අන්තිමට වරුණයි පවනි චාමරයි විතරයි එන්නේ. එතකොට මට අර ෆිසිකලි ගෙන්නන්න ඕනේ ප්‍රොෆෙෂනල්ව. එයාව ඔන්ලයින් ගන්න එක තේරුමක් නැහැ. එතකොට මම කරන්නේ මේ ඕගොල්ලන්ව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා ඕගොල්ලන්ට ජොබ් ඔපචුනිටිස්, ඉන්ටර්න් ඔපචුනිටිස් ක්‍රියේට් කරන එක. ඒක තමයි කැම්පස් එකෙන් මාව ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මෙහෙට. කෝපරේට් වර්ල්ඩ් එකෙන් කෙනෙක්ව මෙහෙට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. කෝපරේට් වර්ල්ඩ් එකට බිස්නස් ස්කූල් එක කනෙක්ට් කරන්න. ඒකට අපි බලෙන් ළමයිට එහෙම මේ එන්න එහෙම කියන්න ඒක එච්චර හරි නෑ. ළමයි තුලින් ඒක එන්න ඕනේ. මම ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් වෙනවා, මම බිස්නස් එකක් කරනවා, මම කවදා හරි ධම්මික වගේ කෙනෙක් ගාව වැඩ කරනවා. ඒ ඉන්ස්පිරේෂන් එක ආවොත් තමයි දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක තියෙන හින්දා තමයි ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. නමුත් 7 දෙනෙකුට ඒක නෑනේ. Anyway, you all discuss and tell me. වරුණ මේ පවනි අනිත් අයට මට එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මට පොඩ්ඩක් බලලා කියන්න වරුණ ධම්මික වගේ කෙනෙක්ට ඇහුම්කන් දෙන්න පුළුවන් කට්ටියක් ඉන්නවා නම්, ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් කට්ටියක් ඉන්නවා නම්, එයත් එක්ක ගමනක් යන්න ලෑස්ති වෙන කට්ටියක් ඉන්නවා නම් මට කියන්න. මම එතකොට ඉක්මනින් අද රෑ 12ට කලින් කියන්න. මොකද ධම්මිකට මම දැන්ටම හිතා මේ දැන්ටත් කෝල්ස් 2-3ක්ම තියෙනවා. කන්ෆර්ම් කරගන්න එයා එනවා කිව්වොත් එනවා. ඉතින් මට අඩුම තරමේ අපේ ළමයි 9 දෙනාත් එක්ක තව 6 දෙනෙකුත් ගන්න පුළුවන් නම් වරුණ හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ওই 3 දෙනාත් එක්ක තව කීප දෙනෙක් එකතු කරගන්න. එතකොට මට මොකද මට මේක පත්තරේට දාන්න ඕන. SLTC Research University speaks to business giant ධම්මික කියලා පත්තරේ යන්න ඕන. මොකද ඒක අපේ business school එකටත් හොඳයි. right මේක ලොකු ඉවෙන්ට් එකක්. මේක දැන් එක දිගට වෙනවා. ඔය එපිසෝඩ් 1 එක ඔය යන්නේ. ඒකට තව ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ආයි ඉන්නවා එන්න. දැන් මේ බ්‍රහස්පතින්දා වෙබිනාර් එක තියෙනවා. IRCBM එකේ මොකද ප්‍රී වෙබිනාර් නම්බර් 2 එක මම මොඩරේට් කරන්නේ. ඒකට එනවා ඉන්ඩස්ට්‍රි ජයන්ට්ස්ලා 3 දෙනෙක්. ඒ වලට ඕගොල්ලෝ සහභාගී වෙන්න ඕනේ. ඒත් ඒගොල්ලොත් එනවා ට්‍රේස් එකට කතා කරන්න ඕගොල්ලොත් එක්ක. වරුණ එහෙනම් මට පොඩ්ඩක් බලලා කියනවාද අද රෑ 12ට කලින් කී දෙනෙක් එනවද කියලා? හරි සර් මම කියන්න. Okay, then thank you very much. That ends the right පොඩ්ඩක් ඉන්නවා හරි ටික කරන්න ඕනේ. That ends the lecture. Today we learned about understanding organizational culture for successful brand management. We learned organizational culture, strategic brand wheel, brand mantras, internal branding, aligning staff with the brand performance. We went through it, right? So I should end the lecture now. Sorry for little issues that happened in the beginning, but we got through it. And thank you very much. So any questions? Anything you want to ask? No, sir. Okay. Varuna, you okay? Yes, sir. No, all right. Okay. Then thank you very much. I'll upload the presentation and the video to the LMS. Thank you very much, Varuna and Pawan. Thank you. Thank you, sir.